Nau mai ki whakamiere. Nau mai ki whakamiere. Welcome to Whakamiere, our podcast where we share our Māori translations of stories. Today's Paki Poto is Te Tōrea me Te Pārera by Aesop. The reo Pākehā name is the woodcock and the mallard. We chose to use Tōrea in the reo Māori instead of woodcock because Tōrea are much more at home in Aotearoa than woodcocks are, unless you're an All Black. Engari he kōrero anō tēnā. Our second kupu today is whakapūwharu, and it means to make a dainty treat or snack. Anei te tauira. Ahakoa I māmore te pātaka, I kohi ia I ngā konga e whakapūwharu ai. Despite the pantry being bare, he managed to pull together some bits and pieces into a little treat. Kia are mai o taringa e hoama, listen out for these kupu hou in the kōrero. Kia hānā tenoho, whakarongo mai. Te Tōrea me te Pārera, nā Aesop. Tērā tētahi Tōrea me tētahi Pārera e kaitahi ana I ētahi whenua weta I te tahataha o tētahi puna kōreporepo. E hika, te kōrero a te Tōrea whakapairu aki. Tōhia tauareare, tōhia apu hoki I ngā kai katoa ka hāraua e koe. E kore te ngata, te poraka, te mokomoko, te paru aha atu rānei e ora iti I tō momona. Horomi ai ngā momo katoa te whakawākia, te whakatauria rānei, te mōrihariha hoki o te pukukai. Tō ihu, te urupare a te Pārera. No hea hoki tāu whakawā mai I ahau. No hea hoki te mana o tāu kairawa I te horotai e whakatū pehu mai ai tāku kai Māori. He hara rānei te pūnaunau. He mana rānei tō te ngākau pai ki ngā kai nā te taiao I taka. Nauria kautia te whakapainga tau areare, kei mate tāku tahuri ke atu ki tērā hia kai wahakawa, āwene hoki e tūnei hei rākau e tau ai tō arero rangatira. Te pōrangi hoki o te whakapūwharu. Nā, I tā rāua ngana ki te whakamana I ō rāua anō pūmanawa, ka wehe ātāua tohunga kai, whakahāwe a tonu ana. Ka kotahi atu te Pārera ki te kai I ētahi para, he oti, he mounu kē, nāwai, ka mau I tētahi matau, he tauareare nōna, he whakateka nāna. Manohi anō. Rā te Tōrea ka rōna ki rā tētahi kōreporepo, ki mihia ai āna tino kai. Ka whiwhiwhi I tētahi kupenga kua hora ake nei e mauai ia. I te mutunga iho, ka auheke rūrua rāua, I ō rāua anō ngoi koretanga I rere kē, engari I tauri te tonu. Ko te kiko te kōrero, ka kāpō tā tātou kitenga I ngā raru tūturu, I te tauareare, I te horotai hoki. The Woodcock and the Mallard by Aesop. A woodcock and a mallard were feeding together in some marshy ground at the tail of a mill pond. "Lord," said the squeamish woodcock, "in what a voracious and beastly manner do you devour all that comes before you. Neither snail, frog, toad, nor any kind of filth can escape the fury of your enormous appetite. All alike goes down without measure and without distinction. What an odious vice is gluttony!" "Good lack," replied the mallard. "Pray, how came you to be my accuser? And whence has your excessive delicacy a right to censure my plain eating? Is it a crime to fill one's belly? Or is it not indeed a virtue rather to be pleased with the food which nature offers us? Surely I would sooner be charged with gluttony than with a finical and sickly appetite on which you are pleased to ground your superiority of taste. What a silly vice is daintiness." Thus, endeavouring to palliate their respective passions, our epicures parted with a mutual contempt. The mallard hasting to devour some rubbish, which was in reality a bait, immediately gorged a hook through mere greediness and oversight, while the woodcock, flying through a glade in order to seek his favourite juices,
was entangled in a net, spread across it for that purpose, falling each of them thus a sacrifice to their different but equal foibles, the moral being a voracious appetite and a fondness for dainties equally distract our attention from more material concerns. Kei te mihi, tēnā koe I whakarongo mai ki whakamiere. Thank you for listening to Whakamiere. If you're looking for a way to tautoko, you can now purchase digital copies of all the stories from every one of our Paki Waitara episodes without needing to subscribe. Simply visit the Whakamiere Patreon page and head over to the shop tab. You'll find all of our Paki Waitara there. If you've enjoyed what you've been listening to and want to show your tautoko in a non-pūtau way, please leave a like and a review on your podcast app. It really makes a big difference. A big mihi must go out to our Patreon supporters, without whom this podcast could not be ad-free. If you have friends in whānau who would like our kaupapa, please share it with them as well. Head on over to patreon.com/whakamiere to learn about our subscriptions starting at just $6 and join our whānau whakamiere. You can also follow us on Instagram. If you'd like to get in touch with us about the podcast, you can email whakamiere@gmail.com. Ko Taurapa au, e mihi nui ana, hei a koe nei e hoa mau.